Welcome back to another Tuesday episodes of the After Shower podcast. Today, leo tuko four men in short. To my left, tuko na one and only Sink in the building. In the house. Look at the bar. It's also now. You're going to try to take your turn. Quite literally. To his very left, Dylan Denus is in the building. to his very lastly left. Hi, it's Wesley. Okay. Yeah. So, Mbona msna? Mbona nyinyi mnaacha? Honestly, one day utapatana na msee na atakwambia stuff. Lakra. Mtakuwa nje. Unajua wanasema nini? Ndio wanasema. Unaweza ruka story. Ni podcast anasema. Unaweza ruka story wallahi. Guys, Piga kisaida. what you say? mad. Anyway, apologies to our audience, our three people. Mikey, Zach, and CK won't be on this episode though, but they said The memory shall be respected. yeah. Memories lost. Blanda. Anyway, I don't got short. Oh shit. I was asking Here we Sinclair go about his first high. And he was saying Your first baked. put you on the spot. Fast oven. Pass. Triangle. Last day we show you the oven. For your first day. Your first high. Me First personally. baked senior Your, oven. even okay, maybe your first high wasn't like maybe your first smoke was not your first high. No, the one Like your ile yenye ulisikia electric spot. Ile ilikuwa kukata drinking. tuongelea Aya. Kat naongelea siku ya kwanza. I'm like the first time I did it. Tuliendea Maloko. Manyaru. Mama paper. Kama tatu hivi bro, na tulikuwa Swahili bro. So we went na like tukabake mahali like on the streets. Hey bro, acha nikwambie day sola ilikuwa imewaka. Jua. Na I remember ilikuwa yesterday, hiyo jua ilikuwa imewaka mbaya. So tumemedi zimeanguka. Wow, mzee. Tukaingia hivi kwa tiplo ya like kwa best yangu juu tulimesema tulikuwa wawili. So we went ahead to my friend's estate. So he has a friend in the estate bro. Tukaenda kubisha kwao. Luckily like mkoro brother yako. Mimi nikamwambia tu nipe manches bro. Akakam na buffalo. Half like your slice of bread, half of it like half loaf of bread. Na soda ya Fanta bro. Akanipatia shika bro. You need nijibonda bro. But me honestly speaking, hiyo safari ya kutoka kwa tulienda kupeka hadi kwa Kejeo mse ilikuwa nikaa tulitembea na 6 hours. Nilikuwa nasikia kama atusomo. I was offside mbaya. Tangu hiyo siku sijaitumia tena. Niligwaya. Blanda. None of us use drugs. None of us use any drugs. Disclaimer. Let it be known. This evidence. NB. Not better. Aside ad. You want one. But ilikuwa messed up bro. Though says how you experience. You know, you live, you learn, but it was one hell of an experience. Crazy. Mara kwanza mimi kuinteract na ngwa ilikuwa class 6. Class 6. Bro, Better skumbuki ilikuwa. You are like you're talking about real shit. Proper high. I'm talking about baked. No, like the first time na interact na hayo. Ilikuwa Kwa class 6 nimepewa na mtu wa kwetu. My relative. Alinipea ngwa hii. Kasikiza. Na hiyo it really be your own people. It really be your own people. Na siwezi sahau hiyo day kulikuwa kunanyesha na tulisikizia kwa nyumba ya dogi. Sasa hiyo time pale nilikuwa naishi mzee ako na riba we were living
ilikuwa the toilet was outside. Okay, there was like a pit latrine outside and there was an inside toilet, but the pit latrine outside had another room next to it that was sort of like a bathroom. So that's where the dogs used to sleep. So your day, that relative of mine, I will not disclose his name. That relative of mine, nampata hapo. No one was in the house that day. Where? Hey, acha jani set. Sidhani hadi zilishika because I think nilipiga puff mbili. Then afterwards, niko na pia experience ya cheng. Nikiwa hapo hivi shule high school, kuna mora alinipea cheng. Unajua cheng? Ile ya koka under the lips. Ni bland but Bro, na unajua time nenda kufanya teo ya bio. I mean a day school that time. Tunaongea KCSE. It was it was in form 4. God. No, I wasn't doing KCSE. I was doing these internal exams. Oh. So nenda kufanya teo ya bio, ananipea ni seti cheng. Alafu wewe msee hakuwa anafanya bio. So time bro, umai sweat bro, like haufanyi kitu, unasikia tu joto, unasikia uko na head rush. Lakini sasa the worst experience yangu yenye nimekuwa nayo ni the same school tu bado. Nilipewa mali fulani imetoka on the other side of the fence. Shule jamaa ameendea, ilikuwa I don't know what was happening in your day. I think there was like a talent show or something. Or something that was happening in the dining hall. So the whole school was preoccupied. And the people were in the field, whatnot. So, see guys, uko kwa hiyo shule yetu, hiyo fence, kuna venye. There's some grass, then there's like a trench, then now the fence. So, wasi walikuwa nakanga hapo, wana set, because on this other end of the field, you can't see. So, hadi mode akikuja, the only thing inaweza mset off labda nione moshi kipanda. So, sisi tukachukua mali ya hiyo side nyingine ya fence, tuliita hivyo. Wacha tuja set. Na hatuko tumekula lunch. Buda tumeset hiyo jua. Tunaingia hivi DH bro. I can't even open my eyes. Bro, zina like nashindwa hadi kufungua macho. Like mali na ni white paper. Zimelukiza mali. Hey, mimi sijua ni Azita ni white paper. Ni white paper bro. Hey. Sioni bro, like literally. Na cheka tu ufala. Na unajua bado hiyo shule nikakunywa GM. Hiyo day, same day. Zizi like another experience. Like hiyo day, nilikuanga ditches alafu nikaenda shule nyingine, it's a mixed school. Yes. So this school, udem nikiwanga ditches I was in day school as well. So udem alikuwa ananionanga. Udem, okay, sasa nikuelezea aje. This she was in this mixed school, si ndio? Mimi nikiwa ditches, we used to see each other. Na I could tell udem alikuwa she's moving crazy, she's moving booky, like I mean crush here. So shit happened, I switched schools, nikaenda hiyo day school. So kuenda, she was in form 4, I was in form 3, but now the final term of form 3. So dem vile alikuwa anafanyanga, alikuwa anakujanga na chupa ya dawa. Akiingia kwa gate, unajua chupa ya dawa hizi fungua, but ndani yake iko na TI. So Dave fulani kamwambia usifanye hivi, wewe niletee pombe. Sema ni sawa. Manzi ashajipa, manzi amejipa. Leta. Alinipatia zikiwa chupa mbili. I think like this much could be like cough syrup hivi. Yes, exactly. 50 ml. Yeah. Short. Mimi ni vala. That's GM bro. I've never taken GM in my whole life. So see me, I call one of my like unajua kwa kila daro there's that clique of unruly guys. Yes. And we were friends with them. So I'm like, hey Buddha, simtapigia shot ya GM nini. So I give them the first bottle. Hawana gawana. Mimi kijeke ingine, I was like, mimi sipiani na naipiga flash. That time it's around 3 p.m. on a Friday. So bro, mimi kupiga GM azikushika immediately. Nikatoka nikaenda daro yake. Kazima. Like I don't even remember sleeping, lakini nilizima. Nilizima around that alikufanya vitu umelala bro. So on every Fridays the school is normally every class is washed.
So that day mimi nikahipa daro yetu nikaenda kuja huku form 4 nikalala nikaamka around 4:40. We were supposed to go home at around 5:20 hapo. Kaamka nikaenda choo bro. I remember like sijui kama umeipata feeling ya you remember seeing things like inafanyika once darkness happens again darkness. So mimi nakumbuka nikiamka nikienda choo nikiambia unakumbuka tulikonga shule moja na boys wa East Moki man alikuwa hii episode nyingine acha usinoma roba. Yes. Then there's this game alikuwa ameka kwa ukuta. Oh yes I remember him. Yeah. Tulikuwa naye nakumbuka nikimwambia Moki to rise yani tuende home. Yeah. Those are shika mbaya. I remember juu kwenda kuchukua mat ilikuwa natoka nje gate ya shule na nachukulia hapo hivyo Seno. Unajua Seno? Yes. Hapo hivyo Shell. Yes. I just remember vaguely nikitembea nikitoka nje ya gate nikifika hapo New Highlight nikitoka hapo nikifika hapo Shell boys wa East aliniacha hapo. I remember nikipanda mati nikakitia mbele na kumbe tu nikishukia home na nilifika home na sikuwa nimekula nilitapika. Like that's literally one of the worst experiences nimekuwa nayo na GM. Kwa shule. Yani kwa shule msee form 3. Hey. Nakwambia hapo nakwambia ningeendelea nayo shule bro ningetumia hadi cocaine msee. Huko hapana. Ju bro I say break time na lunch time choo hizo choo zilikuwa hizo choo Chambers. Dungeon. Hizo choo zilikuwa zimejificha so kulikuwa na giza. So the only thing ukiingia choo ulikuwa unaona duka light ka red kiwaka hivi kakizima Ukweli mbaya. alafu nasikia tu wase ndio Moki usipitishe hivi Watu wanafanya kiuji mzele. jamaa kitoka hapo anapatana na walimu walijua hiyo trend walikuwa na ngoja nga hiyo lunch time na break time wanaenda hivyo choo. Hakuwa na wiki ilikuwa inapita kama wasekaa wawili watatu hajashikwa. Ndio nguo. Nyie mkiwa hapo Daro na msema ameshikio tu. Unaona hapo hivi. Twende. Wenye wachezea tu vitu vidogo. Wenye makarau kushikiana hapa hivi kwa mgongo hapo hivi na belt. Yes. Hapo unaona jamaa amehangishwa hivi. Sasa wawili wameinuliwa hivi. Anatembea na toes hivi. Nakwambia they had crazy experiences in that school. I've also tried Chavis before. Like once lakini sijai set your stuff tena. Hiyo kitu si wapi. Ai wapi? Kwanza mimi nilikuwa form 3. So ni ile time yenye nimetoka class mnafaa kwenda kulala. So like, ni jioni. Like ni usiku so our school ilikuwa inaenda kulala from 10. So mi niko form 3, mi nimebaki Daro nikikula story, imefika kitu 11 ndio sana nafikiria niende hivyo dom. Sasa mi kwenda dom nikafika like where I sleep, nikatoa like shati nikaweka chini ya kitanda juu itasonga. Sajua high school. Of course. Alafu nikaenda washroom. So vive nilipita hivi nikampata ameface like the opposite direction. Her face like nikaa anatoka but ana face huko kwa ukuta na nikaa anafanya kitu. Sasa mimi nikakuwa curious, nikaingia kwa choo. Kwa bafu, alikuwa bathroom sasa. Bale bafu zenu zilikuwa na curtain. Bwana unapitia hivi. Kuna kibomba kibomba zimeandi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 
zilikuwa bilago. Olewa, bro. Ai, zote ziko zina last. Kana zetu zilikuwa na milango. Watu kitako tu. Hizo tu. Moja zote shule. Man. Hiyo angalijua. Unio mosh. Lakini kunimezoea mpaka form umecheki haga kwa nini? Bro, kwa actually serious, bro. Bro, we used to see butters. Or like on a serious note. Serious. But those just never used to happen. Like ulikuwa unaingia na hivi tu unacheki tu rasa tu mse. Like niggas used to shower in a bucket. So it was just like a room. Like an open place, An bro. open place, it's just nika ngombe tu tumepata specific place to shower. A specific place to get your shit done. That's not a good image So in my you head. go in place.
No, I'm telling you, the class ya mlango some class you should never used to have doors, bro. Like bro, those were very nice. Kuna mtu bana kumkura lako kwa dom hapo kwa mlango. Mlango ina. Kwa ni chenu. No. Don't efficiency. Alikuwa form 2. Deputy president alikuwa analala hapo kwa mlango. Join blinder. Kuna mlango. Na upepo. Guys, Jituaje. Awalia. Blanda. mzee akipita hapa kulia bro ni nini inaamka. Usikakuwa rafinyo. Na upepo. Wapi na watu pia. Wala. Mlango hakuna mlango. Ni bare tu unamkula kibare kama hivi. Mlango hapa bro, a big ass door and then his bed here hapa. Haikuwa na juu. He was just in the bro was living a shit life. His bed never used to have like it was bankments ndio. Haikuwa na mtu juu. So hadi kama unakuwa na targets ni yeye tu the target person. hadi kama umjui unamlima tu. Hata kutoka domyo uko ajua ni nani amegonga. Oh my god. Kuna baridi. Kuna mabare. Drive by bar. Man, and walikuwa villains in I'm future. telling you high school shit. But as I was saying, so mimi nimeingia bath. Nimepata aniangalia. So mimi kuingia, of course atasikia footsteps. Juu nimevaa tafi. So anaturn. So akiturn ile ameshika like the chavis and the lip. So alikuwa what to put it. So akaniuliza ushaitumia. So mimi siwezi kuwa fala. Akaniambia aje wachukue weke nikeka yangu alafu unipe ni step. Ameniwahi. Mimi nimeona process ni kuchukua tu lip na kuset. Nikaseti alafu akanipea disclaimer akaniambia na hii ni strong usimeze. Ukiweza una So automatically anadhani I know like the reason was twice for kumeza and all. Mzee tena comment niliseti hivi. Hata mind yangu ikasound nilikuwa naenda choo so nikarudi back to my bed. Bro nilijiekelea hivi kwa kitanda acha nikomment niko naona kama like nazunguka. Bro yo like I was spinning nilikuwa nasikia kama na float. Then in the process of all that nikaanza kusikia my saliva is sweet. Oh shit. So nikameza. Ni kitu tamu. So I swallowed. Bro. Inakuwa instant. Hata sikuwa mbona msea mko uende. Bro nilikimbia. Before nifikie hata like kwa choo kwa zilikuwa bafu alafu choo. Bro niliingia tu hapo bafu ya kwanza. Nikakaa kwa floor. Na nikaanza kuvomit nikiwa like sijui nitaprint aje hivi. Bro na shake load. Bro. Wow. Bro. Come Lord. Nilivomit. Nikavomit. And I think nilikuwa nasikia kama hii zitatoka bro. Unapika ni vitu waku. Wewe hata like umevomit hapa. Bro give up on life. Maji, umevomit maji bro. Njanga ile kutapika bro ukimetoka club bro kutoka choo hivi. Ile umesema hivyo nilikuwa na kayo bro. Just come Lord. Just come Lord. What? Come Jehovah. Jehovah sham. Bro. Unaenda. Nilikuwa naenda mimi singekuwa kwa hii episode hizi. Just come Lord. Mimi niko hapo hivyo na vomit. Mimi niko hapo na vomit, niko kwa bathroom. So, sijui kama ni la kama nini. I think akarudi na bishte yake walikuwa wanataka kuweka bila kuuma bro. Bila kuuma. Bro, fighting for his life bana. Asa bro. Wanaingia hivi bro. Tena sikumbuki jini ile. Una imagine umevomit, hauna nguvu, so umejiachilia. Tena ile unataka nini bro? Unakuta sana kuangalia hivi kwa babu. Ni nini bro? Just come Lord. Come Jehovah. Umeangalia tu ni nini bro? So mimi siwezi bonga. So wananiangalia wanaona nimetapika. Bro akafungulia sasa nini maji. Sasa
sio tu hata iko na shower ni hiyo place yenye maji inafaa kutoka inatoka tu straight inatoka tu straight bro Tuka bagu kwa musho. jet flag so lazima ifungue na design itamwagika tu hapo bro mwagilia maji sasa niko na vest mwagilia hapo bro mimi nikaa bro nakufa hadi natetemeka hapo mwagilia hapo umenipea maji nikakunywa but I think nilikunywa kama 3 liters of water hapo hivyo na wakanipeleka bed kaniambia wewe doze wewe utaonana kesho mjana wakastep mimi sikumbuki what happened after that juduli zima tu sasa asubuhi narauka bro fresh as a daisy mbaya niko fresh mbaya nimeenda class nikiingia daro sasa sikafika time ya chai na dress anaanza yuko fit anza nili kuendelea jana mimi nikamshow even liseti nilifika hivi kukaa kwa bed nilikuwa na relax kwa bed mimi nilisikia mate yangu imeanza kuwa tamu kameza akameza ufala ulimeza hiyo stuff na nilikuwa nimekukanya kama next time ukimeza ati hata wase uhara bro hadi damu hiyo bro unaharanga bro never again sije yake kitu kwa mdomo yangu bro alafu hiyo kitu first time yako kutumia inakuchomanga hapa mimi nilisikia kinichoma hapa inakuchoma bro you start shivering unaanza kusikia umesweat unasikia kulala nika symptoms za ugonjwa but nakupea head rush at the same time me only experience a head rush tu umeiseti che buda unasikia bundas nilikuwa bad how the fuck unakosa je check me was bundas wala but my first high was like okay my first high ile crazy high is not like is not compared to my like okay kuna ile yenye zilishika ile nikwambia niliachwa sikuwa huko anyway lakini zilishika I smoke my way my brain bro zilishika hiyo time but my ile yenye zilishika walai bro it was crazy it was tumetoka I was from high school saizo tumefika mtaa it was ilikuwa I think ilikuwa I don't know kama ilikuwa I don't remember but tulikuwa tumekaa mtaa na kulikuwa na kango kama baki last time nimekasunda because I used to never smoke like that mzima so sikuwa na audio when I was living I was never anxious as in let me just do this for next time catch almost like it was almost 3 months bro chiksa imekauka imemarinate imeiva mimi sijui hivyo so my parents went they went go to like it was on a Friday night if I remember well Friday night my parents just sleep over usiku so ilikuwa mimi na sister yangu pekee na brother yangu kwa nyumba steamers got lost what else to do sinivute ile yangu moja na I was talking to some shorty nikienda hapo nje kwa ile kiti yetu nikakiwasha nikakimaliza you know what I did you know how I smoked it because nilikuwa like sikuwa nataka kununua nguo nyingine and then naingiza kwa mapua I used to like smoke it kwa mapua like ile naingiza hapo kwa wewe unatupea testimony hapo guy bro you know how I got like from nilienda to highness like nilienda straight bro premium you nilivute ile sikuwa naipeleka pole baka dim nikipumzika nikinge bro it got so fucked up bro na kuna stima so niko peke yangu nikarudi kwa nyumba simu nikaweka hapo simu this place una charge when stima hakuna it's like a small backup lakini nikakitutu fulani tunaweka pale na charge simu so niko hapo I'm charging my phone ndo by the time asubuhi nafika nilikuwa na simu sio kuna stima mimi mchana charge hapo kama nimesimama I don't even know what the fuck I'm doing I'm just standing there nimesimama tu hapo nimeshikilia simu and I'm alone so downstairs naanza kusikia naitwa sitting room sijui nobody is calling me bro naanza kusema naitwa when there nikakaa hivi ulikuwa unatuacha bro I just sat there I don't kanza kujiuliza what the fuck unafanya nini hapa like unaanza you know when you come back and then go again and then I stand up nakumbuka nikisimama and then I go to the next seat juu nasikia kama naitwa I keep moving places juu nasikia kama naitwa and then there was a time I was just chilling quick to the next one I went and then kanza kusema movement kitchen and then nikaanza kusema movement kitchen bro your movement kitchen ilinipatia like a panic attack all over phobia tu nilishtuka tu all over suddenly nimeanza kurudi tena and then I lost it again went to nikachukua simu yangu and then went upstairs to sleep nikaenda kwa bed yangu nilisahau kulala I forgot how to sleep
Naka even say like I'm losing my shit, bro. I don't know how to sleep. Unajua ukilewa the way you feel like you're going to sleep. Ile ulala, unasikia how the fuck do I sleep? Bro nangangana. I'm tossing, nasikia kana naanza kulia. I want to go to sleep, juzi imeshika. Na sijui nitalala aje. Guy, I have never been so fucked up in my life, bro. Na nilikuwa peke yangu. I had nobody kuambia. Sina mtu. Hakuna mtu kunisaidia. Hakuna stima. Sasa kwa bed yangu sasa hakuna stima. I'm in the dark. Nishasahau pale niko mimi sisi ngo kitanda. I'm tossing. Nageuka tu. Sijui nifanye nini. Sasa kana lia. Wow. Just come low. Just come. Bro, I don't even know how I swear. Sijui sikumbuki nikilala. I just remember I just woke up in the morning. I was like, wow. never again. Your Highness. What do you mean never again? Guy, Your Highness no. Ili nagonga two once, bro. Unja there's that gradual in the pole. Is that feeling? But ile two once. Hey, bro. That was literally a zombie. Napea story yenye just recent like 2 weeks ago. Buken tupate experience. Napea experience. kwani mzee umeona nini? Nikiwa kwa mat, bro. Kene buta sasa. Anyway, my first experience me nilikuwa nikiwa form 2. Nikiwa form 2 like okay, actually tukiwa form 2 ilikuwa na High school tulikuwa kubaya. High school was just trying. nikiwa form 2 I think it was on a Friday, ilikuwa like a public holiday. So your Friday, what do you call it? Tulikuwa tumeambiwa there's no classes, so mamode wako come, but principal alikuwa ameschedule nini assembly bala asubuhi ikuwa jioni juu stima zilikuwa zinashinda zikipotea. There was some technical issue na stima. So unajua what happened ni unachikivenye wase order, so kila mtu ako free, so utajua canteen like utaenda upate like vitu ziko less juu watu wananunua sana. So tukaenda tukabai, tukalipa before tupate tulikuwa tumepatiwe zilikuwa radical ngumu. The donuts sasa zile zinapikwa na the crispy ones. So tukalipa but hatukupewa. So cook akatushow nitawaletea jioni daru. Sasa jioni saa kufika tuko we are not allowed to go to the back dorms juu kulikuwa na lights. So kulikuwa na what do you call the clouds, like kulikuwa na giza, kulikuwa na lights, like tulikuwa tunawatu kukaa daru. Now ili hizi ngumu zile hizo donuts zetu ndio ziletwe zilipeaniwa na piri. Piri venye mimi visualize piri alikuwa ametumana ngoi kwa cook ndio zikam. But sasa hiyo ngoi ilikuwa iko kwa hizo stuff. Oh shit. Like iko kwa blunt. Zika mix. Like iko kwa blunt. Like sasa wakati alizipata sasa ziko separate. So mwenye alipewa atuletee zetu alimix up. So in the period of mix up, I think venye alitupea ni kulikuwa na mode wa Kiswahili wetu walikuwa wanakam. So venye alikam I think alizicrash hizo ngoi zikavunjika in the inside, akatupea yenyewe alikuwa apelekea form 4 wenzake. Tuko form 2 ako huko juu. Sasa I think alipanic. But venye aliziseti kwa boys mwenye alikuwa ukiingia daru mwenye alikuwa anakaa hapo nikaa alipanic juu alizieka hapo instant. So akatupea tukai. So tukiwa hapo sasa desk yangu mwenye kuna desk fulani tuko na history na yeto anashindanga like alijengo akaanza sasa kucheza tuko niko manchi za hizo. So wanaanza kurushiana. In the process ya kurushiana kumbe zinaenda sasa tukio huko nyuma sasa tunapiga story like this, kuna giza yes like people are just sleeping like hakuna movement mkuu. Tukio huko nyuma kama tunazikulia huko nyuma. So tukikula huko nyuma anauma anapata paper anauza ni nini akauma bro. Tukikula au mwiri wako mbele yetu wakatuoma you just shared. Sasa hiyo mwisho kuna okay, do you know a school was mixed, kuna mdem alikuwa na thermos ya chai. So by that they stay hapa unaweza malizia na steam bro. Acha nikishow kwa hiyo paper kulikuwa na naona hiyo to crisps after nini ilikuwa imemix na ngoi. Kuna giza mzee kwa unaona ni hapa tu mkuu. Na kulikuwa na assembly imeschedule jioni mzee, na nilikuwa nifanye announcement mkuu. Ndio kwambia assembly
umana anaanza kuniambia na feel weird, like anasikia kudoze, anasikia ako tired. Sasa ni nini? Alafu macho correct. Sasa sio anamchocha ati like maybe ni homa, like kulikuwa na flu shule ina pass by. Mkuu tudaingia hivi what do you call it, assembly tulifanyia DH. Mkuu DH kuna those security lights like zile zinawaka, yes, but they are not bright. Sasa kuna the stage zikawashwa, the rest zikazimu. So we had to make an announcement. School, man. Not really, like ni zile za DH ilikuwa tu mabench. Ilikuwa tu kitu. Hadi bench kuna tunasimama bro. So si sasa makeshift bao kamekanisha tu anasimama hapo. Moja anabahatika akae. No si tuka hiyo masaa ikafika, si tukaangusha me by that feeling. Mimi sikusikia. Yeye alianza kuniambia ali feel but me I didn't feel it. So sasa mimi namuuliza maybe wewe maybe nikadhani maybe ni homa imeanza kumshika juu he had a running nose. Kama wewe tuishie. So tukiingia behind with our chairs actually. So tukienda kukaa. Tukikaa huko hivi anza kuniambia nikaanza kumwambia hata mimi nimeanza kusikia weird, but sasa sikuwa nataka. Okay, I know I was high, but staki kuamini. Like you feel najua hii kitu. Lakini nikasio. Bro. Tunakujua. Najua najua hii feeling. Nikaanza nikiwa kwenye nasema hii feeling naijua, but staki kuadmit like but I'm sure 100% sure afanye anything. Sasa I had to make an announcement. Nikatoka, so I had to go around. Bro nikiwa hapo naanza kuhisi. Sasa ndio ikaanza saa kuhit juu nilikuwa nimekunywa chai moto mkuu. Bro nasikia weird. Like kuna baridi but kuna saa unashindo kwani chai ilikuwa moto aje. Alafu sitaki I don't believe that I'm high. The feeling I had, but it's like bro nikifika hapo stage the what you call the teacher on duty akaongea sana, akaongea he had like 30 minutes to speak, akaongea an hour. Bro zangu zinaendelea kuripoti fuck. Bro niko hapo kwa bench mkuu like bro niko hapo tuko na swing. Sasa bro kufika hapo there's a boy, kulikuwa boys alikuwa ito Jeff. Mkuu tulikuwa tumekula sisi ndio tulimalizia the last pieces. Mkuu ndo zake zilikuwa zimeshika na alikuwa amekaa hapo mbele. Sasa aniangalia hivi like communication yetu ni bro easy stuff easy leo tumewaka. Lazima shika mzee like akao hapo mkuu. Now the teacher duty akamaliza. It was my turn. Mkuu akasema ati come say your stuff, then we finish up for the principal to speak. Mkuu nikakama hapo kwa mic. Sasa kilikuwa mic mkuu. Bro nikakama nikashikia mic. Fuck, nikaona watu ni wengi bro. Bro niko hivi fuck. Unajua kitu iliniokoa nini? Bro like hiyo incident ikiwa hapo mbele like nikasema hi everyone. Sema hi. Boys akasimama akaanguka, wase wakaokotwa, like people started laughing like bro unaenda wapi, like wase wakaanza kumchomea like everyone ndio like the funny character kumchomea. Kwa dirisha on the other side kuna ule form walipeana akanifanyia hivi mkuu, hata sikufikiria guys. Bro nilitoka kwa stage nikatoka. Bro niko hapo hivi wase wakacheka like hiyo station ya kila mtu kucheka, attention yetu iko hapo. Bro kuangalia hivi nikaona umana ameniita hivi. Brothers kufikiria niliachana na mic nikaenda like people like no man what the hell bro. Alafu wewe imagine msela behave hivyo unangoja atoe speech lakini jamaa na step tu kitu ina happen anatoka na anainua hadi amejaa lakini hivyo tu bro nili drop tu wasela like bro what the fuck. Nikatoka akaniambia bro akaniangalia, unajua niliangalia akaniambia uko sawa. Ndio sasa akaniambia nikamwambia zizi now there some kulikuwa mbode anakaa hivi, so then natoka ndio akam. Sasa hakuwa niulize this, alikuwa pissed like nika alikuwa pissed juu anajua tulikula and he didn't wanna. Sasa akaona mbode kama alafu ananishika hivi uko sawa, ananiambia tufike so sharada like like tunapitana and kabaki yangu ndakuja bwana bwana jamaa ni ngumu kupata zangu zua so na ni 20
Sasa hii imekaa plus munchies mkura na slap punch. Kuna the real deal bro. Bro nikwambie wa mabode kukam bro hiyo incident like akaniko sawa na tukahave kuzunguka behind them nini. Hata tulikuwa nje I went outside juu kulikuwa there were 2 doors like the entrance iliingililia. Na ile sasa na ingine bro venye nilimwona hapo hivi bro asikufikiria bro nikabounce mko wasema like kwa akili yangu nilijua hapa hivi heri nisafisha wasema okay attention huku akili yangu iliambia bro au mamudo akipita tukienda on the other side this guy was being form to like, bro akaanza bro I didn't listen to what mkuu that time mkuu alikwambia zilishika mkuu ile zilishika ndio usikishi bro sio naenda daro niko hapo hivi nimeangalia gate ilikuwa gate ya dom na ngoja tu ifungulie nende tu nizime huo chia na kama nafungwa like hata he didn't even speak to me you that mwenye piri alikam akaniacha hapo like alikam kunitetesha ati sijui nilimix up sijui ni mizenyu sijui mimi nikamwambia mimi hata sikuna shit kayo but deep down anajua niko high nishakula nile tu anasafisha asafisha mkuu nilingoja hiyo that day nilipoteza kiti yangu bro the following Monday naamka prep hivi nakumbuka kiti yangu lilitoka mkuu prep asubuhi sina kiti kwenda kutafuta na kiti yako sasa bro prep mse mode apitie niko smile hivi na bro honestly speaking wow that's the first time that was the second time being that shit Mike wa bro maka unasimama hivi haujui umesimama lakini umehang tu hivi kwani tuko Mombasa ujiona hizo madrugs za Mombasa unaziona msedi amesimama hivi unaona hii stuff yenye hii kimeza hivi jamaa amesimama lakini amekaa na kichwa yake hivi nasikia ako comfortable like bro ameinama the whole of his abdomen ameinama na angalia chini and he's comfortable you ulikuwa ni show kuhusu the drugs and is going to introduce you making people wakwe zombies like in some shit Ivory Coast saving hizo wanachimbua like dead people wana smoke their ashes what yes you look it up wanachimbua like dead guys when you made uko down for some time so unajua nini zimekuliwa ni bones na bones ziko fragile juu pia hizo madudu zimekula sijui kama tunakuwa na bone marrow sasa baki mfupa wanachukua wanaweka kwa grinder bro wanachukua wanaweka kwa grinder bro wana roll wakiwasha mzee ina kushiba mimi wazokeza kilo mahali tunakuwa washenzi sana so wase wanakuwa mazombi huko bro hiyo stuff would you guys try mushrooms of course yeah I've tried we've tried mini access ndio nimekosa by the mimi need to set it nikengelewa maneno lakini bro my psychedelics bro experiences have you heard about salvia even talk about salvia salvia is like shrooms but me in my let me just give you one story of this guy actually niliona tu from a podcast somewhere so this salvia shit it's not too big I think it's close inakaa tu ka that it's like a weed too so this thing it high lasts for wait let me umesema daturu what's saying us about achana daturu ni story nyingine hata sijaribu I don't know if it's datura but me na doing it to salvia through the internet so it's high lasts for almost 12 minutes it's high you can smoke ile and evil you equally high and bro like instant you go say there's this guy who like did that thing and he was like in a room they were doing come a podcast studio and then they were doing a podcast and they said let's do this shit say to akapiga pafi yake akaambua sio kidogo akaongezea when he was done bro akakelea chini he went then nigga said aliingia into another dimension that he was like he had a wife he had 3 kids and he was almost there for 3 months yeah bro hiyo kitu nakuanga hivyo like ukipiga hiyo kitu you go bro bro had a kid a job a wife 3 kids it's and like you've lived a totally different life in like 12 minutes bro for shit alikuwa kwa 3 months and his life like
akaanza maisha as in like maisha yake ilikuwa huko like and for 12 minutes bro. No, the pod was going on for those 12 minutes. Walikuwa na watch ako hapo Then come and stop. don't say alia like he kwanza you know how fucked up it is that when you it's so real to the point that this doesn't look real when you wake up so disoriented you get pissed. Like unashindwa say I just saw my wife and 3 kids sijui nini bro. Umsi anaamka kama amejam ni chini kunishika like bro it's so disorienting, it's fucked up. Like you can back unaanza kushangaa is this real life because that shit was so real. I saw a Damn. guy use snooze. Snooze nika nini tangu aje. Hizi nicotine pouches nika velo. Sasa I don't know it's what country. I don't know if it's one of these Russian countries. Hizi two mara. I don't know, they call it Scandinavian countries ama nini. Ama it's British. There's a country that uses snooze a lot. So this guy alitumia kwa pod. Everyone on the pod used it. So this guy sijui alifanya nini. Akatumia. I don't know if he put too much. Ama just use more than one pouch. Ama limezeo pouch. But bro, these guys are talking. This guy is gone. Sindios, he's gone. But umse alikuwa natapika. Like alijishika hivi, amejishika hivi mdomo bro. He's just vomiting. He doesn't know why. It has sini hiyo snooze like Okay, hiyo yeah, snooze when you use it just coming out. inakwambianga like kuna hiyo risk ya kutapika if you use it vibaya. But like nigga like your pod it's going on jamato anatapika tu, he's just vomiting. But I look for that video in your Yeah, ni mad. Who wants to try snooze? Yeah, you know, really. Me salvia me I don't know but But story really, Wanna that one, consider. that one, I will bro, consider that. still niggas are saying I turned into a tree for almost a decade. He was a tree for a decade. Kuna mwenye anasema I was a pillow and I was just there. There was a nigga who was saying I turned into my room and I watched myself sleep. Fuck bro. Like you were in the room, watched yourself sleep. Kuna mwingine the craziest I had ni ule bro, as in there are so many stories that I was a box of tissues and I was feeling pain every time somebody grabbed a tissue from me. What? That's pulling out my guts. Like the stories bro, like you feel like literal unaona when you box you can't say shit. Hey, you just watch people go to tissues. Some nigga said I was a pothole and every time like magari zinaingia ndani yangu nasikia uchungu. I was a tree na squirrels zikitembea kwa it was so uncomfortable like stories za Salvia bro. Mtu anasema nilikuwa Michael was in a concert and I felt everything. You can feel the music, you can feel him shouting through your mic during the microphone. It's so uncomfortable. It's so real bro. You can even feel the people screaming. You can Wake up! It's the first of the month! Bro, anakumbuka wimbo zote zilimbwa kwa hiyo concert. So alilive the whole concert. Anakumbuka akipikiwa hivi juu Going through the entire concert bro like you know how ile ngoi vile inakuwa ile fragments tunakuzaza ndoto it is like anaamka hivi he can give Picture perfect detailed story detailed hivi anakuambia vile mse anasema alikuwa mti a whole decade bro. Imagine a whole decade, it was only 12 minutes you can do, you just there umekaa tu hapo guy. Wala ndio mbona aliona nini? Bro, a whole decade. Salvaging saying kwa jamaa alikuwa anajaribu ati ku drive when after smoking salvia under the influence. Bro didn't even leave the party. I'll get to intro, let's try to drive when smoking salvia. He did the first one. Kibong bana. Kibong. Akekele hivi chini. Story kesha. He was high during the whole YouTube video. Hakutoka fucking Nika ile highness yenye you leave your body bro, ni kama consciousness yako inatoka out of your body. Unajaribu kujaribu Hey like bro, ile design yenye like your spirit leaves you bro. And you're looking back at you and you're like, oh shit. unajiona bro, Some so remote good. shit. Yeah. To psychedelics zifanya. Bro, salvia. Miadi shums nimesema. Salvia bro. Go check salvia out. Natafuta bro hiyo. That shit is you know it's actually unaweza nunua kwa you can buy it in stores like okay, of course in the US of course people wananunua in the US like salvia is fucked up. Salvia is really fucked up.
But Would you use it, right? you're reading people's stories and you're getting Personally. freaked out. I don't think Me, I so. will try. Bro, but do you imagine, Sisi sijui inatokea kaa nini bro. bro, tukeka dispenser bro. Imagine. Kufinya na kutoa. Ama inatokea kaa TV bro. Alafu ukitolea maji bro ni cut down bro. Imagine unasikia kama sana suck your blood out by force. People are saying they have lived there for like kuna mtu amekaa 3 months, But do you 5 imagine- years, 2 years, 3 years, Imagine, bro, 10 years. living just 12 minutes but you feel like you've lived for an eternity bro, in a separate lifetime. So you can imagine how disorienting it is to come back to this shit. You get The- so the- disoriented ukishuka. But honestly, if that, because when I first tasted mushroom, it had like that feeling. Like when I was in school, nilisikia kama I've revised a lot, but in real sense, okay, nilirevise nje, but tuko hapo hivi tumeangalia mtu. Now people thought tulikuwa tumepewa punishment, but that feeling. Oh shit. Mwangalia mtu. You tried shrooms in school? Yeah, I've tried. No, it was a piece. Bro, Risky work. even not risky mkuu. Nilianguka and I had to be changed. Like school najifeel. Ilikuwa poa, yeah. But yeah, ku revise, I remember that feeling of nilidhani nimesoma nikasoma, but hata kitabu You know its haikuwa effects. hata hapo, yeah. You know it affects yourself when you finally come back to your normal. You become dumb, like for almost a few hours. Look, I don't know for how long, but you unakuwa vile mtu vile autistic anakuwa, but you can actually feel your dumbness. You feel you're so Unasikia tu mad. msee ni mjinga, you As feel in, so stupid but you can't do anything You about can't it. even, unajua vile toddler anaongeaga, that's how you're gonna speak sasa. Even constructing words itakuwa tricky. You start like Na inaweza kuwa kitu ina last long Like, ama long time, It's some few hours, bro. no, like Because- eventually itaisha. of course itaisha. itaisha. But you become so dumb, you feel your dumbness. Like you feel the dumbness in you. Ile ya unaongea unaona Yes, hakuna kitu maana nimesema. even the words you are speaking zitaanza, like you start interchanging words, like you say like we are going, you start by going, like Like unakuwa tu like arrangement yako ya akili haiko sawa. Sasa ndio naelewa mbona Raimo alifika tu heroin wakaacha. Yeah, Hawakufunza kitu kingine. bro. Like primary. Walifika tu Heroin, heroin. that's where you cut the shit. Next By topic, the way, hygiene. hii heroin hatujai patana nayo vizuri. Me zeo na mandrax bro. Hata mi mantra sio ni nini. Mi by this day sikia ati msee kwa barabara amesema ndio niko na kimandrax. Hata mi kama hivi ni kuacha kimandra. Mandrax. Hadi mandrax inakaga. Same case I have never experienced. Lakini unajua Heroin iko. Heroin yes, lakini kujidunga Ndio nimeona. kujidunga. But mandrax sijawahi my entire life. Have you remember you used to see those I feel story like books the wasema unapata sijui those books unaopen at yourself ulijidunga, That's going over. like hey bro, but Mimi hata huwa najiuliza una handle aje like kuchukua asiri. Unajua ni fucked up. Imagine, Ni lazima kwanza irani in your head. Lazima ukae chini fikirie nitachukua shindano, ukaze. Lazima ukaze ndio hivi nitoke. Alafu udunge. Alafu sasa utoe. I'm a bitch for that shit. Alafu sasa ungoje. Obviously. Nikawa tu unaweza try methamphetamine. Ai kama nimepita kama nimepita drugs bro. bali kwenda mbele that's not Bro, this is my Breaking Bad. yangu. Unaona Breaking Bad? Ndio. Kristo. Bro, here is full of bro. Hey, that's Hata on a mimi level naona ni shit. blanda. That's on a level shit. Ume notice mandrax hadi kwa vitabu bro ina explanation refu. Hata photo hakuna. Hakuna. Kuni man. Unajua heroin ulikuwa unaonanga kasindano hapo. Yeah, of course, Kuna unajua kitu ni unaona heroin. Powder Na vitu za maana waje wangekaa bangi. Did we have weed in like in the topics? Yeah. Yeah, marijuana. Oh yeah, marijuana. I used to call it marijuana. Kama hata bang. Anyway, Bang. you Bang, ilikuwa bang. Bang. Sasa ni mbaya. When you I never smoke weed. I didn't know weed. Sasa hiyo ndio pedi. Sasa ndio pedi. Kini bro, I've seen guys on IG. There's a page that sells mushrooms by the way. They sell for 2,000. Anyway, I was asking, you see the like that drug called mandrax, you see like do you remember when we were reading about war, there's this kuna hizo tambia side the main reasons why civil war happened the stuff. You remember there was a drug that these soldiers used to use as you wafanya wakuwe njaa,
they won't feel ndio pain. wakae Keeps them macho. alive. Keeps them alert. But afterwards you get deported, unarudishwa, like you just go home instant. I don't know. Like it's I've like heard of it. let me say like compound V shit. Say Some compound V Some compound V shit. say hawakuwa wanakula, hawakuwa like sleeping. Like What they were robots. like they wasn't feeling pain. Ukikatwa like mkono ikivunjwa, like una fix it back, una wrap, just go back and functionality yako iko sawa. Vitu kaa hizo obviously si normal bro. First of all, end of a watch show inaitwa Awake. Yeah, I've seen Mzee ukigonga siku saba bila kulala, una fiat. 6 hours. Go and watch Awake. There was a nigga who Awake. did a vlog like Yeah, I've seen, ile- Nilicheck ile alikuwa anatry kubreak world record. he was people even called the cops on him. Staying awake, the longest time staying awake. I think aligonga sijui 6 days ama ilikuwa ni 6 days. I don't know. alimaliza. Mimi nilikuwa tu naona wasi wanamuamsha like aliambia demo muri wake wanamuamsha akitry kulala. Bro, Wanaweza kula, wana try kubreak such a record. And imagine his parents were for it. Wanamgas. But to skits it no nika iko na the same effect as going without eating, to the point that you become a cannibal. Pay your kudos, like you go crazy. Bro. Bro, have you ever heard stories? The platform. But the platform was there. the platform. No, you get food deprived for almost like day 30 watch, bro. You cannot. Day 30. You cannot Na stand, Ken ako bro. hapo. Na Ken ako hapa. Mimi nakuwa. Nafinya Ken vibaya. Ken ni wewe na mimi. Ndio inakuanga effect ya kutokula like for long. Bro, Unaanza Bro, like you start seeing like nini like things. you don't start seeing, you just get this. Hey, like it's normal, bro. You unaona tu unaweza kukula, bro. Like I can cut you up and eat you, bro. mad. You haven't heard of those stories, bro? Yeah, okay. The platform when I watched it, mimi nilikuwa na understand because wanakulana cause like hawana food. That's what I'm talking about. Like hiyo ni necessity, yeah, na feel hungry and see kitu like in effect, you understand what I'm saying? it's like, So vile umesema ndio sasa umenishtua. Yes, bro, it happens. That's just I'll say- stuck with someone else. Msichana kwa stranded, bro, in an island, bro. There's no edible food, bro. You go like a whole week without eating. You start becoming like a zombie, bro. It's mad. Crazy, bro. Anyway, But did you see Mau used to survive off weed? Bro hakuna. Wewe unataka kuniambia Not like okay, it's to just reason tu hapa. just some food. Tutoe story. Nimesema to like the way umesema hiyo compound V shit. They Oh. used to smoke weed, a lot of weed. Oh, mimi kwa sasa nasema ati nothing, you only do Bang. asubuhi jioni. Bangi. anyway, guys, that was some weird shit, man. These stories are crazy. Tell us, would you say psychedelics? Bana. What's it called? What did you call it? Salvia. Salvia, bana. Muangalie salvia. Yes. Anyway, I've been your host, 14 Kenny. To my left has been Helsinki. to his very left, Dylan the news. and last and only, Wesley. yup, share with us your creepy drug moments. We out. Cheers.